Human development is about people, the real wealth of nations. Reducing vulnerability, maintaining natural resource sustainability, and promoting human development are integral parts of any strategy for human development. An approach based on human freedoms is essential to embed the principles and values of sustainability, equity, efficiency, participation, and inclusiveness into all development strategies and decisions. From vulnerability to sustainability. It is vital to ensure that increases in economic growth ultimately lead to gains in human development. According to the Global Human Development Report 2010, Mongolia's Human Development Index is 0.6, placing it 100th out of 169 countries. In order to improve this ranking, it is necessary for us to continue to improve key social, economic, and environmental standards in an efficient and sustainable manner. The devastating drought of 2010 resulted in almost 20% of Mongolia's 44 million head of livestock being lost, with 9,000 herders losing their entire livelihoods and many others being severely impacted. Disasters such as the drought highlight the connections that exist between environmental, economic, and social aspects of vulnerability. онд манайх 1000 малтай байсан. Зуднаас хойш одоо бол 60 гаруй мал байгаа. Сэтгэл хэцүү байсан. Малг уулсан юм чи одоо яаж юм зууд юм гэхгүй л бодож байна. Тэгээ нэг болох болохоо тэр жил одоо би бас төв рүү орж нэг ажил ороод юм гэж бодож байна. Аргал төгөө. Урд нь бид нэр алхаал олддог байсан ч одоо манай сумынхан мал цөөрс ойцоод аргал олдохгүй хэцүү. Найм настагаас 78 хүртэл дандаа энэ 5 хошуу малан маллаж өдий зэрэгтэй өссөн. Би хүн болсоор 300 өнгөрөөж байна. Ноднингийн баржил бол ер нь ойрын онд болоогүй их хүйтэн ширүүн шуурхтай хүнд зууд болж олон түмнийг бас нэлээд айл мал хойган барж ингэсэн. Өвлөн одоо зууд зунан ган хаврын одоо энэ шороонаа явуул ийм одоо 3 үеийн айхтэр юм бол энэ малчин түмэнд бол ер нь их хүндээр тусч байна. Climate change impacts on human development in many ways, and herders are particularly vulnerable. Further deterioration of land and pasture due to natural and human factors could lead to herders' incomes being put at risk, forcing them to move more frequently and over longer distances, thus limiting their access to health and education services. Loss of income from traditional sources can also result in greater migration to urban areas and increased participation in hazardous jobs such as small-scale or micro-mining. Today, the number of artisanal miners in Oyungsum of Orhanga Emig is equivalent to a small city.
хитэн сайхан малтай байсан би өстө хүнээс тутахгүйгээр малтай байсан. Тэгээ тэрийг дуусчаал одоо тэгэл одоо ер нь гисүүдх нь ер нь л шороод байгаа ч л одоо ганц 2 мөнгө гэж 2 хүүхдээ тийжээ. Одоо би ерөөсөө л шороод байгаа л гэж бодож орж ирсэн. Би ээжтэйгээ дүүтэйгээ би нэг ухаж шороо угааж угаалдаг. Өглөө би 6-аас босож нороо нар жаргаж болохоор угааж орж ирдэг. Тэгэл хийсэн юм нь өөртөө салдггүй. Тэр нь хоол унд нь төлш мод юм болгон таардаг. Тэгэл хойшоо мөнгө хийсэн юм юу ч байхгүй. Яг л хоол унд иддэг гэдгийг нь таарсан. Шороо бараадахгүйгээр ондоо юм байсан бол би юу гэж ингэж 2 хүүхдээ гэж шороочин болгоод хоол ундны мөнгө хийгээч гээд ашлал ингээл юу болоод байх юм. Миний хувьд бол ч одоо 50 хүрлээ. За над шиг юм ч одоо яхаа ингээд ерөнхийдөө бол дуусах тал руугаа орсон хүн зүгээр яах вэ гэж бодлоо. Энэ гол нь энэ залуучууд ирээдүй бол их бүхэг өсч хоорондоо танилцж байна. Нэгвэр л ам бүл нэмэгдэж байна Монголын ард түмэн. All these changes might change our traditional nomadic lifestyle of thousands of years and also impact on human security and life expectancy of Mongolians. The impacts of climate change are already evident in Mongolia. Annual average temperatures have already increased by around 2.1 degrees Celsius between 1940 and 2005. Climate change is likely to affect ecosystem boundaries and also increase the variability of annual rainfall, with winter precipitations likely to increase and summer rainfall decreasing. The impact on the water systems is already evident, with 16% of rivers and streams, 8% of springs, and 32% of lakes reported to be drying up. Ингээд усвайсан юм да. Тэгээд одоо ингээд усгүй болцсон. Юу нэ загсдод ингээд юу хаад одоо мэдчнээгээр усанд ордог байлаа. Одоо байх. Ингээд замуугийн сууцруу гэдэг загсны юм. Ингээд ногоо зовж. Зөв сургамал гэж юм гарах юм бас одоо энэ дэрснүү чинь зүгээр нэг юм өгөр жоохон юм давангууд бас эдгээр ч одоо мал ороход үзэгддэггүй юм ургадаг байсан газар ч одоо энэ ус гэж юм байхгүй болохоор л юм болд юм байна. It is estimated that the amount of usable water resources per capita in Mongolia is well below the international norm. There is an increasing trend in the proportion of water resources drying up, especially in Dornot, Hinti, Orkhon, Sukhbatr, and Hinti Amags. In Baron Baingolan of Orhangamag, herders have shown that they can diversify their income by collaborating and forming herder groups. As a cooperative, they have built a hay area in the desert, which is a good model to combat desertification and green the sandy gobi. Төмөс хөхтөрөө хөх 10 тарьж байгаа. Энэнд одоо царгасыг сэлгэнд оруулах 3 жил төмөс тарьсан байвал 4 дахь жилдээ царгас тарих чигээр ингэж азотын бордоо хэрэглэхгүйгээр органик өөрийн орны одоо энэ ургамлын бордоог орно бордох. Ийм л одоо зорилгоор бид одоо энэ газрын одоо үржил чимийг дээшлүүлэх ийм бас арга хэмжээ хамтад авч байгаа ашиглалтаас гадна одоо үржил чимээ сайжруулах. With the support of United Nations Development Program, herder families who lost their livestock have become involved in cropping and processing wool by traditional methods to increase opportunities to diversify their income. The Dondro Amg has been very heavily affected by desertification. Summer temperatures of over 50 degrees Celsius combined with harsh winter conditions have impacted on social-economic development of this community. Both natural and human factors contribute to desertification and land deterioration. Herders have to move in otter all year round. Unemployed and poor people in affected Amags and Sums migrate to the capital city and other settlements.
In response, local authorities are starting to integrate climate change issues with development policy to alleviate the impacts and reduce risks caused by climate change. Хүн болгон одоо тодорхой хэмжээний одоо гаа газар одоо ногоон байгууламжийг тарих ёстой. Ийм учраас хүн бүхэн одоо ус цэгүүдийн тав нэмэгдүүлэх ёстой. Аймгийн иргэдийн хурлаас бол нэг модыг одоо 3 жил дараалан тасралтгүй тариад энийг 10,000 төгрөгөөр худалдаж авах гэсэн эдийн засгийн хөшүүргийг нь хийж өгч байвал энэ байгалийн цөлжилтөөс бүх нийтээр одоо тэмцээлийн үр дүнд хүрэх юм а гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Тэр ч утгаас манай аж ахуйн нэгжүүд бол тодорхой хэмжээний газруудыг элсний одоо цөлжилтөөс хамгаалахын тулд шархаас, улиас, хайлаас гэх мэт одоо ургамлуудыг тарьж байна. Малчид маань өөрсдөө одоо энэ дэрс, бут энэ сөөгийг одоо хашиж байгаа нь бол энэ цөлжилтөөс хамгаалах томоохон ачаал бүгд л өгч байна гэж ингэж бодож байна. There are many challenges to implementing strategies to deal with the impacts of climate change. Despite new regulations and improved technology, pollution levels in Mongolia remain high. For instance, the levels of sulfur in the air in the Ulaanbaatar area greatly increases in winter, and incidences of respiratory disease also increasing during the colder months. The issue of climate change has been given much attention by the government of Mongolia. At a special cabinet meeting that took place in the Gobi Desert in August 2010, a resolution was made to call on international communities to take steps to combat climate change. Additionally, detailed information on the impacts of climate change and how to combat them were included in the Mongolia's second national communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2010. The priority issues for implementing this have been included in the National Action Program on Climate Change. Хүний хөгжил дэвшлэг гэдэг бол гайхамшигтай. Тэгэхдээ хүний хөгжлийг бол одоо хоёр янзаар хэлж сэтгэлийн боловсролыг бол нэгдүгээрт бол тарихны боловсрол, энэ мэдлэг, хоёрдугаарт бол сэтгэл зүрх гэдэг юм байдгийн шүү гэдэг. Энэ хоёрыг бол багаас нь сургаж өгч ингэмээр байгаа юм. Одоо амьтад хүртэл бас байгалийн хамгааллын төлөө ингэж хөдөлмөрлөд явж байгаад хүмүүс бид нар яагаад ингэж байгалийн хамгааллын төлөө хөдөлмөрлөж болдгоо юм бэ гэж хэлхийг хүсэж байна л да. Хүн болгон өөрийнхөө боломжийг зөв сонгож хичээлж түүндээ хөдөлмөрлөхийн тулд мэрийнх юм бол альва амжилт бүтээл аяндаал ирдэг. Тийм учраас одоо зөв сонголт хийж зөв бодож зөв хөдөлмөрлөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэр хүнд зүгээр боломжийг л олго. Бүх хүнд боломжийг олгоо. Тэгээд тэр альва одоо гарч байгаа хууль нь хүнээ өмөрдөг. Хүнээ өмөрөхөөр хүн нэргээл хуулиа өгөх. Ийм л тогтолцоог бий болгоё. Өөр юу хэрэгтэй? Хүний хөгжил дээш. Иргэний нийгмийг улс даяар жинхэнэ утгаар нь жигд хөгжүүлэх нь манай хөгжлийн баталгаа болно л гэжлэн. Зөвхөн одоо байгалийн байдлаар мэдээж Монгол улс чинь байнга хөгжин гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүндээ хөрөнгө оруулаад хүнээ хөгжүүлээд авах юм бол эрүүл, боловсролтой, мэдлэгтэй, бүтээлч бас хүмүүнлэг байх асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө улс орноо хөгжих, тогтвортой хөгжлийн бас хамгийн гол үндэслэл гэж би бодож байгаа. The Mongolia Human Development Report 2010 was written with the theme of From Vulnerability to Sustainability. It is believed that this report would contribute to raising awareness of many of the above-mentioned issues. Each citizen's effort and participation is important to transfer from vulnerability to sustainable development.